batulaga side za full figure ne full figure omanyira bantekanga mu office yemu naawe nja kwambula ebyo ebitibwa by'ekiyaye bibaku ndabye engeri gy'obadde omanyira kitone nganze singa mbaddewo n'osiriwala wootyo anti abo be babatuuza nabo babatya nze nkulaga nti you're not shit you ain't shit nkulagira nti sirika oba tusirika ffenna tusirike naye sebo kimanyira gwe sirika simanya nti batundirawo eddagala naye bannaye olabika bubi Wala fulufiga nga amanyira abantu baganda bango oyinza okugamba alinganga kyakulya omunyindo gumulinga ekizibu bakunterangako in one place no sirisa eri ebyo bye musirisa abantu nzi Allah oyinza testinga omusayi gw'omunyema nze nva okubye ne kumpi ne bansiba gwa kukuba mu musimanya presidential advisor mpi n'oganira omuntu wootyo mugezese kuffe abo bannalongo kitone bosiisa ne basirika tusooka ne tudismissinga Zuula ne simanya Hajjat kintu simanya Sheyi kintu simanya Haji kintu ne tugutuulamu nga gwange nze naawe one on one full figure ne nkulaga nti you ain't shit full figure amanyira sirika Allahu Akbar bakuntuuzanga kaawo yabino bye musibasiba onsibangako ng'oyagala kundaga looyo ojja kukitegera nti nsobola oyingira ekkomera all in the name of proving a point nze Luwilite tingana kusabula luyi maaso n'olyoka osirisemmwa yes bwekakana lino si ddagala lyetutunda linde byogero akakajja wamaalo tinti kola tinti anoga mumutwe nsindikako sirisakamu ate nga wenganya tugenda bufuna sekeeka bunyo bulungi nga mmanyi ngenda kuyingira komera all in the name of proving a point yenze ng'omanyidde kitone Zuula noonyako webuddamu okutulamu abo obumeeting bw'ekitoobo obwo mpita toyita abo bannaalongo kitone be basirisa Allah fulufigere byayasama ebyo people like we want to prove a point nti oyingira akaduukulu naye nga bagamba amukubye oluyi naye ng'okayingidde anti siyingirangako kkomera temulekanga abo abantu abataasoma obbamalira obudde yenna abumbujja banefulufiga onyiiza mukama akusaasire waliyo adult education funa adult education obugumizibweko omusajja ayimiridde ayogera mazima gwokyayagala kutambuza bulimba mbusimanya yamubusikako ebyapa by'ettaka yabimuggyako mu ngalo omukazi oyo mubbi omusajja gw'oli mu kulooperako on behalf avude yagamba nedda ebyapa nze yabimuwa okyayogera omusajja n'alaga disgust agamba bannaye neeyitidde olukazi noonyako ebyo babatuuza mu meeting eyo fulufiga n'ayogeranga abwatukidde obawa ompitanga ne muddako one on one naddamu okwasaamirira watyo wayasaamirira mumanyiira abantu mmwe naye nga abantu mmwe bambi musome okusoma kuno kuyamba nnyo fulufiga buli kigambo kya Luganda kya Luzungu kyabadde bamugamba abadde akiddamu buzinga kwegamba omulabira ddala talina kyamanyi naye because yalidde ssente y'ekibya abumpuka bubumpusi yamanyira bino ebya tikitooko kati agenzeeko mu bintu by'amateeka omwetaago ebitabo buli kimu agwamu kigwe yamanyira gwe sefuko wanvumye gwe sefuko olinga kino onvuma otya jangu ku poliisi ne bagenda ne batandika okuwanisa ebigambo bino birimuuko ku balooya birimuuko ku baasoma kati abadde alowooza n'ebyo agenda kutuuka yaawogane n'ekirala kyendabye fulufiga abadde amanyi bbalamu agenda kusaidinga naye kwegamba abeere ng'awuliriza ye yenna nga wawanika enkwawa tiimu Hajjat mpaka kuwulira bubi kati kitegeeza ekyo kivuddewo temuddamu ku fenti mubbi Fulufiga you ain't shit. Babs ogabotya Babs. Mwana Luwilite must shine. Nali omu ku victim naye ne engeri gye bayisaamu Hajjat. That is exactly that they did to my mom because yali talina kyayinza kukola. Nali mwana muto nali mbeera wa muganda mama wange nga yantwala kubeera nange. By then nali ndi mu nasale. Omwami we nga we bagenda bonna okukola yakomawo
ataiminga time yaffe ey'okudda ku ssomero naye n'akomawo. Kati waka waliwo abaana abalenzi baali babiri ababi nga nze muwala nzekka. N'abeera nga we tumala okulya bali abasindika ku luzzi, nze n'ansigaza ewaka. For the first time we yakikola ndowooza taagala nze nkime mazzi, kumbe yalina intentions ze endala. Bwe yampita n'abaako kyakola n'angamba w'oli kyogera nja kutema ku mutwe nkuziike wali mu malaalo, ndowooza ogalaba. Abaliwo waliwo balabyeko nga bavaayo ko nze nedda. N'angamba so naawe wondikikola nja kikola, nja kuziikawo, nja kweziikira. Nali muto, kye nali nina okukola kwali kukaaba. Nenkaaba omusajja nga buli lunaku akikola, neneevaamu neŋŋamba kabanzi tekaŋŋambe maama. We nagamba maama kye yasooka okunkola lwali kunkuba, yankuba oluyi. N'aŋŋamba oyagala kwonoona linnya lya famire yange, oyagala kwonoona linnya lya bba wange, bakiwulira batya nti akikoze, omanyi kyoyogerako? So nali simanyi kyenjogerako nti kinene nnyo because nali muto, naye nali mmanyi nzi y'omuntu agenda okumpa obuyambi kyataasobola kukola. Nembeera bwentyo, yadde n'okugamba nti oba omwana ono mukebere ndabe kyakugamba oba kituufu, no, she didn't do it. Nensigala ng'omusajja akyakikola, nensigala mu kunyigirizibwa. Waaliwo olumbe, ne wabaawo omukyalo omu nga balina olumbe lwe baali bamaliriza olw'oyo omwami, lwa taata w'oyo omwami. Ne nnyonnyola omukyalo oyo, omukyala n'ankwata n'ayita maama oyo, n'amugamba omwana ngambye kino na kino, yali akikugambyeko, n'agamba abo abaana be bano abeeyogeza, oyo omwana alabika alimba. Omukazi ne yeegaana ng'alinga gwe sigambangako kintu, naye ng'ekintu kize kibeerawo. Tabuuzizza bbaawe kubaako kyamubuuza, nedda. N'asigala nga bakikola, ng'omusajja akikola. We nafuna chance yanoba nange nanzizaayo wa maama wange. We natuuka ne nkinnyonnyolamu maama. Ekyaliwo ekikulu lwali lutalo. Olutalo ne lukwata wansi ne waggulu nga tewali ayagala kumanya. Omukyala maama n'atuuza sisita we n'amugamba omwana wange n'abaako byakugamba n'osirika, baaba onzitidde omwana. Ne baawukana, baayawukana, family yayawukana, yawulanga nze yajawula, naye nga njawula olw'ekintu ekyaliwo naye nga tebaagala mazima. Omukyala yagaana amazima, ne bantwala mu ddwaliro, obujulizi nga ddala weebuli, nga natandika n'okuvunda nga weebuli babulaba. Because it took time, ne kibeerawo ebbanga nga liyise, wetwanoba ne tudda eri, then ne maama ne balyoka bantwala mu ddwaliro. Okuntwala mu ddwaliro ne bakitegeera nti ddala kituufu, naye nga oyo maama teyafaayo nakufaayo gamba nti ntwale omwana ono mu ddwaliro bamulabe. Maama ne yagezaako bye yagezaako, obujulizi babulina, tewali gye baalaga nti oba genda na ku poliisi, because oli yali afa kimugamba boono n'erinnya lya bbaawe. So byebyo ebintu omukyala Hajjat ayogera mazima, naye omuntu nga tebakukolangako kintu tosobola kuva eri n'otandika gamba mbu oyo omusajja tayinza kukikola. People abasajja bakola ebintu naye ng'omuntu omutunulako n'omulanga ali innocent. Ate abantu abo abasirifu abo, they are the worst people. Bayinza okukola ekintu n'omwewuunya. So bambi mbadde mbasaba abakyala bannange, because kati ndi mukyala, I was one of the victims. Mbadde mbasaba tusupportinge Hajjat. Tetulina kyamaanyi kye tuyinza musupportinga oba tugenda sala omusango agusinga ebiki. Mbadde nsaba mmwe abatutte personal life ya Hajjat
Hajjat okufumbirwa eno n'eri temumanyi bizibu bya mujja eri gye yasookera. Lwaki mutujjajinga omusango gamambu mulaba yafumbirwa eno n'eri nabbooli n'akola ati lwaki mwe mukirowooza bwe mutyo? Abantu bavuddeyo bamusalira omusango mumulaba omusikazi muyaaye. I don't think nti Hajjat singa yali ayagala bintu yandibadde tasobola kukyekolera ng'omuntu. Because omukyala yenna asobola okukikola. Abakyala tuli batetenkanya yanditetenkanyiza Haji paka we yandifunye ebintu ebyo. Banaye that thing happened. Kintu ekyo kyaliwo. Omwana oyo alayika yakozesebwa. Naye yanziza nnyo douche. Ebyo bye bibadde ebyange. Kale mukwano. Can I ask her a question? Well, so sorry that happened to Ask. you. It's okay. Girl, I'm absolutely appalled for your strength to come out and speak. I'm so sorry it happened, but I have one question. How long did this man continue using you until you had the courage to cry? You said how long? Pardon? For how long was he raping, defiling you until you found the courage? No, for the first time he did this because I overcried and it passed like 1 week. Then I had to talk to mom because the man scared me. Was like, I'm going to cut you, I'm going to bury you. Wona ayogera nja kutema. Actually yalinga akikolanga ne jambi eri wali aside of their bed. Nga ndi mu kisengeshe nenga ne jambi agitese wali ebbali nga ngamba nja kutema. Imagine nga ndi muto naye nga wentunula ku jambi yangamba omusajja ajja kuntema n'ensirika. Nasirika omulundi ogwasooka. How long did he abuse you for? Oh my God, sobola kinyonyola because let me say buli lwe twavanga ku ssomero omwaka tegwawera because yamala n'anoba mu mwaka ogwo naye kyatwala emyezi nga buli we tuva ku ssomero yakafuula kazannyo ng'akomawo ewaka ng'ali mu baby class ng'ate tusoma n'abaana be. Nga buli lwe tukomawo akikola, buli lwe nkomawo akikola. Lumu nagezaako n'enziruka n'engenda n'abaana be ku luzzi nankimayo with ekibooko nangamba ngenda kukubaakuba naye nga imagine kyampitira akimanyi nkitidde that very day. I'm sorry to say this, that very day yakikola n'empamira obuliri bwonna. I remember that thing because that thing happened to me. Nzijukira buli kimu. Linda ko wapa ekitegeeza yali agenda eri toba wabonda. No one like nga wakikola nali kireka nalina okutya kungi because yankima ku luzzi nali nziruse ne batabanyi be nga ngenze nga saagala kikola nankimayo ng'ate bwankuba ng'ate bwagala nkikole. Naye nga bw'oyogera omukazi agamba olimba paka nakati eyo famire yange tekwatagana na famire eyo because of that. Naye nga kyaliwo tebakikiriza yeyawula famire naye of course kati omusango gwali yes bamulamu bakikola gyali era nalinga nsoma nga ngamba njagala kubeera loya ne bwe ndikula omusajja oyo njagala njakuba kidoomole simanya kidoomole kidoomole nja kukukuba oluyi. Dushi webale kuweereza live ekulakulanyiza obulamu bwange njize bingi dushi kweno live dushi webale kuweereza dushi yebale kuweereza bambi yebale. So abakyala tukuuma abaana kyenyinza okugamba. I'm sending you love and hugs, darling. So sorry it happened to Can I you. ask you one more question? Thank you. Thank you. One question. In your adult life right now, do you have traumas towards men? I mean, what is going on in your adult life? The aftermath.
resentment towards men. Of course, omanyi ekintu ekyo actually ekindetedde okujjako eno live nafunyemu argument with my husband nga asupportinga Hajj. Nemugamba, you don't know what men do. And he's like, no, Hajj didn't do it. Nemugamba, you don't know what men do because they have never told him. He don't know my story. I'm like, you don't know what men can do. So he was like, no, you were talking like as if I'm one of the victims. Then I have to tell him this. But I didn't tell him because Nayagado Chimugamba. No, because of the pain. You people, I passed through that pain. Yes, got the kusaidia Haji, or but did he become remorseful? Nagam, I'm so sorry, it happened. Or he still Of course, he apologized and is like, I've never known that thing. Nali sikisuubira nti osobola n'okuba ng'oyira ekyama bwekito ky'obukwesa. Ne mugamba, of course, for abakyala, you can't say everything. N'okigamba omwami olw'okuba mwafuuka omu. Tosobola. Naye nva kikugamba lwakuba oteekewo embeera. Obuuza omukazi mubbi ayagala byapa, yatwala ebyapa. Ne mugamba temumanyi. Hajjat abadde ne all possible ways of taking a property za Haji. Nga ne family ye tekimanyi. Naye waaba yavuddeyo n'agenda n'aloopa yabadde n'obulumi ku mutima because yalabye. I don't like it when people bully victims. It's not okay. It's not funny. Spanky yourself on Chinoli Day, you were doing that in the comment section. It's not okay. Learn how to be remorseful towards victim of abuse. We know Hajjat okay. Olaba oli omulenzi awandiise ekigambo ky'ekisiru gwe mbadde sekerera. Wasese mu comment section ogamba kisitole kya Nassa nakulabye. Anyway, abadde agamba edition ya Nassa ebyabadde ku Nassa. Anyway, tetumanyi simanyi kiki kyakwogera, but I think ndowooza weetaagayo omuntu alwanirira eddembe y'abaana oba ery'abakyala ng'ali serious. Ng'abaana basobola omwesiga ne bamubuulira ebintu bino. Deshi si bakyala bokka, n'eddembe ly'abasajja, n'eddembe ly'abakyala, n'eddembe ly'abaana. Kuba nze kyendowooza nti abantu abali mu bifo ebyo ebinene basaana batwaleko obudde bayiteko ku live zino ezibeerako abantu aboogera ku bintu bino, cause I think bantu bangi nnyo abayisiddwa mu mbeera embi ng'abamu bakyagirinamu kati. Era njagala okubira omulanga Honorable Nabira Naggayi, Honorable Muhammad Nsereko, bwe mubanga gye muli muyambe abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi basobole okufuna ku bwenkanya, koza abaana ab'obulenzi nabo era balina ebizibu byabwe n'ab'obuwala balina ebizibu byabwe. Naye lwakuba ab'obulenzi nti tuli bagumu nnyo ebiseera ebisinga tetwogera, ogwana gusobola okuliira ensawo ye ey'obummonde n'ettaani z'obummonde gano gakatisi. Oba abalenzi banyumirwa n'osirika busirisi. Kimeedi kiyinza okwata omulenzi ng'anyumirwa bunyumirwa mu kifo ky'okuloopa. Mu ezo cases z'abaana abakwatibwa 2023, I think mwalimu abaana oba 200 baali balenzi. That is a high number of kids being assaulted. Olaba Desh nze kyemmanyi with the government of Uganda, nze nali nkola ne Child and Family Protection Unit ku Jinja Road. I think I worked there for over 4 years nga nkola nabo. But the truth is that tuyinza okulaba nga abaana abalenzi ngenda kiyita nga abaana abalenzi naye nga n'abaami ngenda batwaliramu nti ekitonde as a male tekifiiriddwako nnyo as far as rights are concerned, and if it comes to violence, women bateekingidwa nnyo ku mwanjo. Abaana abalenzi bonna balekeddwa ebbali. Gyemize gye tusiiba tulaba waneeno ku internet, gye tulaba eyo tutambula ne gye tubeera. Lwaki njagala okuba ekifaananyi nti foundations zonna ne organization zonna, they are only running for
girl child. I'm telling you. I was working there, but Sirabangako Foundation organization. It take a man kubana abobulenzi. Ekyo sijja kulimba. Zino zonna empisa ze tulaba Desh. Gino byonna bye tulaba nti omusajja yakutte omwana oli akoze kino. Those men are just mentally disturbed. Kuva buto. They have not tebatekeddwa mu line y'omuntu atekeddwa engeri y'enneeyisa. I agree with you. Abakyala ennaku zino, they are properly behaved. Nkubuulira abaana abawala bali bulungi, babuulirirwa, bakola. They go in schools. The time they give girls for counseling is not the time they give boys for counseling. So we shall still see violences in families, in public, if they don't take care of boys. When I talk about boys, remember that boy grows, and what comes out is Madam Sentebuto Gambo Nyabo. So wetuba tukuba omulanga. Wetuba tukuba omulanga. By the way, wetuba tukuba omulanga tujemba no ba MPs bamanyikidwa. I'm a good friend of Honorable Nsereko. But when I'm talking about the human rights right now, I cannot take him right now. Until right now, I have those offices. Then nino kutunulira. For example, Ministry of Gender. Toiza kungamba nti Ministry of Gender. Yesterday, nabadde na interview gender ba. Nengo muntu akola ku mizibu y'abasajja. Okiwulira. Atera mukazi. Obadde okimanyi ekyo mu Ministry of Gender. Omuntu akola ku nsonga, as far as gender is concerned, mukyala. Let me tell you, omukyala atajja kumanya bizibu by'abasajja bye bayitamu. Ministry of Gender, musitukiremu mwekubidde nnyo ku bintu ebi. Kuba kinneewuunyisa nti leero baddira minister, nga Minister Balam, of course is the Minister of Gender. Naye omulaba nnyo akulembeza nnyo Minister w'abaana. Ate wamala okubeera Minister w'abaana, akulembeza nnyo abaana ab'obuwala, abaana abalenzi bagenda kututtira abaganda baffe abawala bannange. Abaana abalenzi bagenda kusiyaga abaana abawala bannange. Abaana ab'obulenzi bagenda kukwata abaana b'abenti. Bano abaana banzize ne maama wange. Tugenda kulaba nga tutabala because tebalinaamu nsa. Bagenda kwesiyaga kuba basususizza. Okitegeera essaawa zineeno w'otunulira majority of abasiyazi wane Uganda ogenda okubatunulira nga they are boys. Let me tell you, sijja kubalimba mwe Desh. I have those apps and websites zengendako nendabako ebyo byebisirusiru ebyo. I go there. But when you go there, abantu abasinga obungi banjagala simanyanza nye movie, I'm ready to do simanya pony bicherio stuff. They are boys. Reason why tebafiiriddwako ne mwegiba mirimu. Abaana abalenzi balekeddwa nnyo mu mirimu. Tebakyalina bya kukola. Abaana abalenzi bagenda mu bino ebintu kati essaawa zino. Abaana abalenzi tubasuuliridde. Abaana abalenzi njagala mujjukire ekintu kimu. Twalinga tusoma mwenna muli wano. They used to ask us, who is the head of the family? And they used to say, it's the father. Is the boy I'm talking? Is the boy I'm talking about? Imabegeri was the head of the family. Yes, because Baba tekanga in the right way. Ngagenda kubanga abulira mukyala we ngamuteka in a directive way. They're more feminine now. Very feminine okusinga n'abakazi. Yeah. Kati essaawa zineeno. Essaawa zino abakyala be bali okubuulirira abasajja, be bali okubawasa, be bali okuwasa. Be bali okuwasa abasajja kwegamba it is because gender the balancing it. Bannaye nkubiriza bannayuganda mwenna mu supporting ensonga. Okay. Essaawa zino tulabanga gundi ono onayogera ennyo full figure. Tumulabanga ali ku side ya Hajj. Ebyo tubireke. But he is having an idea of like abasajja tebafiiriddwako abaana b'obulenzi. Bino byonna bye tulaba biriwo. Fronting bulungi nti at the moment the way she's fronting it is really wrong.
Yes, true. You're right. Spanky, actually, I have a question for you. Please, I'm sorry to interrupt you. Sonyo Kuyingiri, I apologize. It's okay, my darling. You men have voices, Mina Malovozi, and I've heard you speaking. I give you credit for that. Why are you allowing a woman to speak for you when you can speak for yourselves, especially omukazi ataina ampisa? Because you have value points zemulina ziri valid. At this point, omukyalo yayo number one, she's defending a deadbeat father. There's no way you ever learn to be good dads, good men, if you have absent fathers in your lives. The first priority to punishing about deadbeat fathers, so that what a good man should be. At this point, muina malobozi ng'abasajja. Muveeyo mweyogerere fe abakazi tetulina na kuboogerera ekizibu mweyogerere. He said is right. He said men are not guided into being men anymore. I do agree with that. What I'm just simply saying is that they have voices. Nafe dembe lya fe twalirwanira fe twatuuka n'okweyambula ku nguudo fe boolaba Spanky. Kambeko story katononyoke mbagamba nze nazaala omwana wange yasooka. I love you sweetheart, 5 year retire. Namuzaala ogwasooka naye omwana oyo mama we yanteerawo embeera. Omanyi ebiseera bisinga abalenzi banene ebiseera bisinga first born waffe abeera wa mbirigo. Ozaala omwana your first born omulinako story y'amaanyi. Trust me, mwenna abalenzi abali wano ebiseera bisinga ozaala omwana oyo nga toyina, of course oyinza okuba olina naye nga kitono okusinziira ku mama w'omwana kyeyandisuubiddemu ggwe. Najjawo ne access erinze naye nze kye nakola, I just kept quiet. Nengamba one day she will be in need of anything and she will call me. Nesimuwa stress, nesikola because I used that idea. Ne time came, nakubira ku simu, nemugamba naye wali wasalawo osirike. Neza, I'm here to help my child and I'm here to take care of her. Naye beera naye, I don't want to stress you. Njagala obeere naye, let me help her. Ng'oli naye awo. She agreed. We okay now. So chiri follow figure kyabadde agamba nti abaana biki access. Sometimes abasajja nabo basuulirira abakyala abo. Enaddala abasajja we balaba kati kyekyo omusajja atabuulirirwa tamanya nti ssente ez'omukazi ziba za mukazi na famire ye. You men, let me tell you. Frankie, sorry to interject. What we're asking is that deadbeat father so that other fathers can learn that you are not going to go absent for 14 years from a child's life and wake up and come and use an opportunity to ask for custody. We're not punishing a deadbeat father babiri. Batata abalala bagenda kuvaayo bagende mu kooti bagambe nze bannaye sijja kulinda byakumbonereza nsaba 50% custody rights nsobola. They don't have any type of organization in Uganda. They do. My father, I'll let Spanky speak. I have gone through the same experience when I was 11 years with my dad. He fought my mom. He fought So what about the kids' right and everything? Because the kids were supposed to protect the kids and get them what they need. When sometimes the woman blocks you from having your kids, from having access to kids, you as a man, or in a right ogenda paka mukoti. Yeah. In Uganda, right? Up to 18 years. Tata wange yazitwalanga ku koti y'okumwanga too. It was a battle. It was a battle. Twali mu court from when I was 7 years up to almost when I was 13 years. It was a real battle between these two parents. Yes, that's why I'm telling you, you have a right to be. First listen. Mama wange nangamba. Tobaako kintu ky'osindikira muwala oyo. Let her bring the child here. Buli waba ayagala ekintu nga kiri worth kinene nnyo nti bino mitwalo 10 oba biki mbuba mulwadde sindika sente. Buli waba ako kyayagala. Let her come to me. That does not tumuwe ekintu omwana agende nakyo from home.
Spanky, your mother is misguiding you. That does not exonerate you. Daddy wange bamusindika Ruzira for your own information. Bamugamba, don't wait for the woman to ask. You have your responsibility. Now, Bamwambule center, mobile money. Keep the receipts of that mobile money that you are sending us child support. Tata wange omulamuzi yamuteka ku basi n'amalayo weekend namba Ruzira jjajja wange n'aneegayirira ku Monday. So that does not exonerate you. Your mother is misleading you. Don't wait until there are those things omwana byagenda okubanga akozesa mu bulamu even in maaso. Such things byegamba. Let me give you an example. Obanga okimanyi oyina mukyalawo yadde mwayawukana naye katugeze oyibuze oyina akataka k'oguze. Why do you really take a receipt oba a title oba an agreement where she is? You come home, you talk to her, then you go. Those are all blessings. What's things done at home? Blessings again as people. Thank you, the mommy's boy. Spanky wanifunye lawyer ne mugenda mu gundi lawyer nakusayiningira obintu by'omwana wo until the kids 18 they could possess oba ne babijjayo bano bitereka mu bank abalina gundi bank safety gundi gye batereka ebyo ebintu. Trust. If you want guidance, I will help you. Yeah, open up a trust. Spanky is a mommy's boy. Everything mommy has to say, that's the problem. Because I lost my. I'm talking about mama wanga. I lost my mom very. Wait, let me explain. Omukazi goyawukana naye musobola okwawukana n'omukazi naye relationship ye n'oyo omwana esobola okubeera ng'ekyalo because those are two different relationships. We okay now? Yes, kanjogereko abasajja ennaku zeno bana abakyala they cannot separate the two. Okitegeera naye nga tekigenda kujjawo nti abasajja basuddeyo ogwa naggamba tudde ku mulamu asimanyi oba omulama gubadde gwa minister kuwa mwana wa sickle cell. Hi, how are you? Bagmani Fire Dead agambye njagala kuvuma. Fire Dead oyagala vumani. Abadde ayagala kumuvuma mubanze mubavumire. Goyagala ovumamu bamuvume ekyo nakyo kiveewo. Doshikante sense mbadde nzukuse kufuka oba anyway kanne muting bampa omukisa nenjagala tesa. N'okupama pamira ddala. Gambako kitono. Eba nayi. Deshi bagamba n'ezzike erisale. Deshi mwana. Bagirigamba n'ezzike erisale lumu. Deshi. Masterpiece masterpiece tubuulire. When I came on, there is something Zabike was saying. Nti abasajja temusobola kweyimirira fe abakazi lumu tweyambula ne tukola ki ne tukola. See, in Uganda, actually in Africa, society eyina ebintu byeraba in a different perspective. I'll give you an example. When a man has more than 3 girlfriends or wives, society will always see it as normal. And some of them will give him lots of respect because of that. When a woman does it, they'll call her what? A whore. Malaya. So what makes a woman different from a man in such a perspective? Women have feelings just like men. They also have a belief that when a woman proposes to a man, abamalaya, yet it's very normal. A woman can propose to a man. They have feelings and they also have rights as well. So, almost men, omusajja bw'avaayo n'agamba nze omukazi ankuba. Omukazi gwe nawasa ankuba mu nyumba. Everyone will judge him. Everyone will look at him as a wasted sperm. You understand? So, you're not man enough. Yet, some of us, some men, like me particularly, if
if a woman in my house chose to beat me up, I would never fight her back. No, I would not. I would never fight her back. Why would I fight a woman? A man fighting a woman? So I would never fight her back. But it will be very hard for me to go out there and tell people, because of how they will look at me. So ebintu ebimu abasajja byabalema okwerwanako because of how society looks at. Katono nnyo masterpiece. So what do? You continue osigala mbulamu bw'okubwa buli lunaku. I have not discussed what I will do after. I've just said. Tuwe ku magezi naffe batukube nga tetuzzaayo naye nga tutegedde ekiddako. Anti kati solution ye yange eyinza obutaba eyiyo. Yesterday twalabye buli omu ali wano, abantu bangi nnyo abali wano balwanirira Haji. This lady was almost beaten up at one of the streets in Kampala, which I also condemn. I'm answering to him. Mungezako mubulira what I would do. What I would do and what you would do probably are different. What my opinion is may be different from yours. The reaction is different. So what I would do, usually ngamba abantu nti a violent partner si muntu mulungi wakubeera naye mu nnyumba abanga akozesa ebiragalalagala ne bimuinfluencing ekyokukola si muntu mulungi wakubeera naye mu nnyumba. Yes. So usually omuntu ali violent nze simugumiikiriza kubeera naye in the same house or same anything. No. Neoba musajja munange nga nina kyenkola naawe naye ng'otuuse ekiseera n'ofuuka violent. No, I do not deal with you. So kyotegeeza bwe bakugunda ennyongo onoba kyoyisaawo. Okunoba nsobola abasajja tunoba ennaku zino. Nsobola okunoba. Kyembadde mbuuza kale abasajja ndowooza bakitegedde abali omulala asobola bwe batukuba temuzzaayo temulwana tunobe. Kyoyisaawo. Ekizibu kye muyina mwe mugenda ne mu trauma bonding n'abantu kyo bagunda. A person shouldn't have any reason to put their hands on you. Muleke trauma bonding n'abantu. Uganda naye tubeera tubawasizza kati nabo basooke bafuuka abasajja ali mu maka gange. God, no, that's not right. okubeera mu makaago. So do you think I should also beat because oli mu maka gange? Should I beat your sister because she's in my home? I think masterpiece, the last sign of disrespect, omuntu okulaba nga takuwaamu kitiibwa, y'omuntu okurazinga his or her hands on you. Actually, somebody yes. Omuntu womukwata n'omukuba obeera omutadde nti ali inferior. Ate in a relationship you have to be equal partners. Somebody is not supposed to be beaten oba mwana muto as long as it's a living human being. They are not actually nente tetulina zikuba. They also understand. Somebody is not supposed to be beaten oba mwana muto oba muntu mukulu, and it is worse when you beat a fellow adult. So back to I believe waba wanene omusajja oba mukazi tewali alina kugumira abuse. Ate physical abuse is worse. Ennaku zino abantu tebakyakuba abantu naye bakola mental abuse. Okitegeera. N'omukazi omusajja okujja ewaka n'otandika omuvuma. It's not right. But Jenny, don't call me out on my name and cast my mama out and call and don't think I'll put my hands on you. But Ugandan, no, Jenny, we're two different people. We have different reactions, right? You call me out on my name. You call my mama bitch. You call bro. You don't call my mama out on my name. Chichenyo.
Talk to me nice. Anyway, that is a Jen, reaction to abuse because yo, you came in there. you Jen, slapping a man. Wait, you slapping a man Jen because picking up on that line. You don't cuss my mama too, and I'll let you go. Damn. No, that's what I'm saying. You're not gonna call my mama no bitch. No. Ugandan Bay, let's listen to each other. When someone abuses your mom and calls him a bitch, that is abuse still. Abera akutadde positioning nkambwe. Chenkugamba, don't do anything. Chenkugamba, Jenny, don't do anything. Ugandan, driving to that point. Yes. Ugandan Bay, two wrongs don't make a right. Never. It depends on a personality. The reaction. It depends on a personality. If I verbally abuse your rights, and you physically fight, you are actually the law will put you behind bars and leave me. Who is gonna wait for the law? Who gonna wait for the law? You know what they call it? In Uganda, I don't wait for the damn law because Jen, it's not even about Uganda. I'll tell them it was self-defense, my nigga. Come on, now you're a man and I'm a female. Self-defense at the end of the day. I will use that shit against you. Hey, yo, masterpiece. Hey, yo, masterpiece. You better man up. You guys. Masterpiece. You supposed to. Atekati, why would you wait for the law? Ngoba wano byedda. Baba bakubyedda no ba atekati lebe na kusanga. 24. Munansonyiwa kanteese nze kindeese wano eno ekyokukwata omwana wa sickle cells mamu wa taata we abadde absent in their lives is not right. Simanyi mateeka ga Uganda oba gakola kyobola abannanga omuntu mulaba afa stress n'agwa eri n'afa. I don't know a person oba minister wa biki n'oli oba presidential advisor asobola okuyingira mu bintu ebiyinza okubeera nga biri very intimate ebirina okubeera birina kubeera na mu family wabeerewo ba therapist ba evaluating baneena abaana what is best for them. And you have this yapping woman alekana obulekanya alinganga oba mujja wa Hajjat. This is wrong. Banange nze simanyi Uganda ndoze ebintu byonna biri kwagamaya in a state of kwagamaya upside down that the wrong is now perceived as right. Nze kambabulyeko abasajja abali eyo. Mulowooza nti okubeera deadbeat fathers, you're hurting the woman, but you're hurting these abaana be muzaddemu ababa hurtinga. I believe yes waliyo abakazi abakyamu abalemesa access kuba abaana ku bataata baabwe naye gwe tekigaana kukola buvunaanyizibwa bwo ng'omusajja. Bannaye kambabuulireko masterpiece oli musajja Andrew musajja noono Spanky tewali mukazi ategeera asobola kukola ki atwala omwana we mu busungu n'amukujjako n'akuma access n'omunoonya nga ky'omunoonyeza sikulaba mwana ngo mama w'omwana ono kamusindikireyo ssente za sukaali olugoye lwa Christmas luno gwe n'osigala ng'okyatwala obuvunaanyizibwa bwe mpozi ng'oyo omukazi alina akatuli ku bwongo with time ajja kussa wansi Hajjat agambe owange jangu olaba omwana wo ku lw'obusobozi bw'otaddemu. Naye this business of parents okulekera abaana oli pattern omulala it's wrong kambabuulireko. Kati ndaba nga balamu agambye omwana alina sickle cells 21. Abasajja e Uganda kizudde nti percentage esinga webazaala omwana nga yeetaaga medical attention being it physical or mental disability abasajja badduka baleka abaana ne balekera abakazi baabwe. Ono omusajja yasuula obuvunaanyizibwa bwe naye balamu n'ayimira n'agamba nti ono omwana agende naani ne taata we. Yandibadde agamba taata we afune custody. Actually split custody, sharing custody. Yes. Once in a while omwana agenda asooka amanyire taata we. Bannange omwana wa sickle cells mumumanyi. Kozabeera ku ddagala ate ate 21 abasinga baweza 21 it's because babadde babawa good medical support. Jenny kankubuuza ekyo ogambye mbuno ebiseera ebisinga if the kid have a disability oba olwakwanga yamusarve because the kid had sickle cells
Sickle cells come from both parents because when katika nkubulireko Ugandan be abasajja baffe ab'Uganda they are not educated enough. Okay, they are educated, they went to school, but they are not exposed enough. I'm telling you. Abasajja bangi bano basobola okwogera mama waba bagamba nti oyo mukazi tazaala baana bawala oba tazaala baana balenzi oba omukazi azaala single sex yokayoka. Abasajja balekawo abakazi ku lwekyo. N'agamba oyo mukazi namulekawo kubanga tazaala mwana mulenzi. Yes. I think at what you want to sex determinant, so the awareness is not there. In the changamba, Sagaron omukazi mulaika munyigiriza genda kusenge banange mugenda sanga bakazi abagenda okutta abasajja. Nze mbabulidde. Leka malirize yo Spanky. No, wait. Let me finish, please. No, wait. Can I please finish? What if we run it professional? I'm now neutral. What if we run it professional and logically, and we say, omwana yakwatibwa because of the negligence of the mother, because that's what that is bullshit. omwana w'emyaka 14 asinawa namutuukako ndi kuona omwana eyeetaka medical attention owa sikosera ali 21 owa medical ye n'amateeka galina kugamba nti asigale n'ennyina kuba yamanye lwaki the responsibility is on the woman osigala n'omwana eyeetaaga medical attention lwaki taata we tagamba nti tugenda kuyambagana n'ono omukyala. That's my problem with you guys. When it's convenient for you, but this is abantu bavudde mu family waneno tulina generations z'abantu bavudde mu abusive family. Abaana bakuze ne ba single parents, being it fathers or mothers. It's not right. Tata gwe mugamba nti omwana DNA ya tata oba ya mama nti obibeera tata. Waliwo roles tata ne mama zalina playing okubeera omuzadde oba okubeera mama oba okubeera tata. It's not automatic like that. Sickle cells sickle cell sickness. Exactly. Kati olaba nze waneno nze bala mu okuyimirira n'agamba nti ono omwana lwakuba ali 21. Not even thinking about her medical needs. Agende ewa taata we atamukuza. Tulabye waneno mu families ba step mothers basinza okubonyaabonya abaana. Nitaka information kembadde nsaba okuwa Jenny mbadde nsaba okkirize ka information kaneno about hold on. Jenny, omwana wa 21 she could sign the paper go on the power of attorney n'agiwa nnyina n'asigala n'ennyina. Is that simple? She's 21, right? The fact that banyigiriza ono omukazi buli muntu ng'ali against abamulekanya is wrong. Abeera ng'eyakola ensobi Ugandan be. We have to acknowledge that Hajjat Zula has been a mother. Ugandan be in Uganda, so in the Ugandan be in Uganda abakazi bazaala abaana abaliko ebizibu babatwala ne babasuula. Kitwala omukazi ennyo a strong woman osigaza oyo omwana n'amulabirira. Okay, the point yange gye mbadde ngamba about child custody. Omwana bw'aweza 18 and above, ebyo bya custody bibira tebikyakola. A child can choose under the law, a child can choose where to be. Omwana gwe bayogera inagundi. Disability, asobola okugira power of attorney. Negoloza Ugandan be, these people understand that. Have you met Ugandans? They don't understand that a girl. No, you don't understand that a girl who has medical needs is not. In church, you know, 18 consenting to nothing because she has needs. That's all kwetu sako. Aso gende wa lawyer namkola gundi POA. Kana kantu baine ngeje bakalwanize mani professional. Waliwo ka conversation ke bagamye mbu omukyala waba yakuza bana abaana waliwo sente ziteekeddwa okuweebwa omukyala. Well, Spanky abakazi abasinga tulabiridde abaana affe nga tetwagala to be paid back because you cannot be paid back for certain things. But you cannot pay back sleepless nights. Wait, this is not a financial transaction. Is over to Gambe the moral principles of life. Okwata ono omukazi not acknowledging ebizibu byayisemu n'obiwateringa down is not right. All the sleepless nights.
Spanky lindako abasajja mumanye nti waliwo moments zotasobola sasira. Not all the moments are transactional. That's why I'm saying be there for your kids no matter what. Jenny, it takes a village to raise a child. Actually, it takes a village. Simuntu Okitegera. Spanky. Nze nga maliriza lindako. Nze ndaba Hajjat Zura bawutarinze down our efforts. The fact that gundi ona ayimirira simanyi oba full figure akola ki mu gundi mu family court simanyi oba ye mutabaganya oba ye mukuza, I don't know, but it's not right. Banaye muve ku family z'abantu. Mulaba nti Zura ye gundi gye mulina mulowooza Zura ali omu, abakazi bangi abali mu situation ya Zura. Zembabuulidde muve okuteeka politics mu family z'abantu. You don't know what women are going through. If you're really fighting for dembe ly'abaana, mugende mufida mulabe emisango egiri mufida. Fe twakimakinga nomo nti taata w'omwana oba omuzadde abadde absent ajja ku those beautiful moments whether a girl is getting married or a girl is having their graduation. But it's not right. Zemanya ebintu bya Uganda mubizanyiramu. Goyinza olowooza Zura alina omwana gwe baakwata. Essaawa zinene abaana be babadde amaliddeko obudde baagala nti batwale nti bakuba minisita alagidde nti baweeyo omwana. Okitegeera. Mbu omusajja teyagoba. Bana you don't know the dynamics of families in Uganda. Mubeere nga mwesonyiwa abantu. Jenny, if the dad was not there for the last 11 years, for how so many years, the kid should go to the protective service, regardless. Child protective service. That is another issue. Kati Uganda nbe tugenze ku mwana ow'emyaka 14. Spanky agambye nti omwana wabeera mu mikono gya muzadde nana ne bamuteekako omuliisa mwanyi. Gundi blame tugiteeka ku muzadde. Kankubuulireko, anything can happen in your presence without knowing, because ono omukazi tagenda kulunda mwana nga nsolo. Ate temwerabira nti ono omukazi alina abaana abeetaaga medical attention. Kyo kitegeeza minute gye yali amanyi nti ono omwana kale muwadde basic agenda ku ssomero, ayinza okubeera nga yakola mu ensobi tekimumaking okubeera bad mother. No. Antolaba Wait, Frankie kamalirize. Naye gye lyo n'amaliriza ggwe. Najamaliriza kubanga munyingiramu nnyo ndi ku mwana we. Obuzibu ogenda kudduka ate nga tulina ebibuuzo byo todduka kyaliwo waneno tova wano. Frankie soka we muting. Omwana w'emyaka 14, yes. Ebizibu neno byamutuukako mu presence ya maama we. Ne ono omukazi tukatinge some slack for God's sake. Kubanga ono omwana bamuthreateninga omutta. Temulowooza nti maama yali waneno nga alundwa eki ono omwana. Sisuubira nti ono omwana ow'emyaka 14 gwe baakwata agenda kubeera beta mu mikono gya taata we yamulekanga wa mwaka gumu. That's why kati tugenda ku system ye Uganda walina okubeerawo transition ye Uganda nti omwana abazadde bwe baba mulemeredde waliwo government weeyingiriramu okuyamba baneena abaana. Ate nekirala Jenny, in addition to that, yetaaga okuyita mweyo transition okuddamu mu society okutrustinga abantu. Naye the facilities in Uganda teziriiyo. Wetuba tugamba ebintu ebikwatagana ku mental health y'omwana tutunulira full figure aleekaana obuleekaanyi. Tutunulira omusajja nga Spank ayita ono omwana malaaya. The communities kwaddeko nga example bade manyi togenda nyiga. The community is already judging this woman. Tokolinde Spanky. Community already judging ono mwana w'emyaka 14. Kati naffe community tulina okubeera welcoming. The government will take out facilities eziyamba banene abano transiting from an abusive family, being it mother, stepmother, father or stepfather, or even singers or judges. Nenza subira nti lwakuba omwana gundi Zura omwana bamukwatira mu maaso ge nti oba mu presence ye unknowingly nti kiwa taata we custody abadde amaze gyonna emyaka nga talina kyamanyi kuona omwana. That's wrong.
kubanga nzikiriza spanking mwongererezeko kwa ka point. You cannot sentinel ogenda kujja omwana kuzuura omuwe omusajja eyategeera nti omwana wange baamukutte n'asooka adduka zambiro n'ajja n'agamba nti nno mmanje ebyapa byange instead of omuntu yenna ali sen ne bwotu kale kitwale nti zuura ebyapa yali yabitwala tebasobola kugamba nti omwana wo baamukutte omusajja yamukutte ali ku police amiliyoni ogasse emboozi 2 ogasse abantu ba mirundi 2 ogasse owe 14 n'ogatta n'ono omulwadde oyogera kwaliwo wabwe y'omu Andrew. They have the same dad. Oyo tato ayina abaana basatu aboyo omusajja baali bana omunafa. Era twogera kuwasiko seewo. Atonzijukiza. Kifuufiga nga kisinika ebinyo ne kifuma omukazi amagufa. Waliwo omukazi ayagala omwana waafe mbunooli naye yafa atya. Uganda. Mbadde njagala nnyo Jenny. Mbadde njagala running this thing professionally. What do you mean by professionally, Spank? Let me give you an example. Uganda has professionals. Let me give you an example. Munagenda mu kooti ku nsonga z'abaana ne taata waabwe. Nzija kati let us be professional now here. Nti kooti omusajja senga abane lawyer we n'agamba nti siri kusaidia mukyala sagala mu nyombesi but ngenda mu kooti. But if you're talking stupid, I'm gonna talk stupid too. Get a muscle. Okay. We get a muscle. Otugenda mu kooti ne tugamba nti tugenze mu kooti lawyer w'omusajja ali wali lawyer w'omukyala ali wano ne bagamba nti there has been negligence oba obutafaayo eri ku baana. For example omwana ono atuukibwa atokwatibwa emirundi 4 nga mama wa omwana tufuddeeyo. We on the side of the dad now. We are going tuli mu court. Eyo nga lawyer w'omwami jawa goloza kooti egenda salawo ki ekirala omwami yagamba okusinzira byayogedde wa Balamu agamba mbu oyo n'omwana wange yafa busimanya ava ku madala n'agwa kati watifu era ne lawyer w'oli wakireeta n'agamba nti era wabaddewo negligence in the children within the children. Kati gwe Jenny, lindako. Genda maso mpuliriza. I know where he going. Jenny, manager aragana ye. I have a question and answer for you. We are doing this professionally now. Professionally now. Now kati labako omuntu wagamba mu kooti ntugamba nti kati n'omwana oli yava ku madaala n'agwa. Watch to about what of course some accidents zibaawo but accident eyo kubaawo agenda jukosanga negligence eri ete ku mwana ono gwe baakwata ngoloza kooti egenda salawo ki Spanky omwana oli tata yagenda n'asaba custody lwaki yasaba custody nange kyembadde ngenda okujjawo zaabike first of Zaabike nawe abadde deadbeat father tamanyi na mwana ddiwe yafa Jenny for how long? Tamanyi na oyo yagamba nti ewaffe tetubeera na mirambo tetulina na bijja mwagala mbazanyire ku ddoboozi lya taata bye yayogedde eddoboozi lya taata tetuzanyira kisiru ekyo nze janaba ate banaye mutunyiiza tejagalayo abantu ddoboozi lya taata wano noonya eddoboozi lya taata Was he going absent because he cannot use as an excuse? That's such as an excuse. Kale. Nze Uganda right now. Number 0759592977860. Buli sajja ekyesiriwaza nga nkifunira abakikuba. abanayendeka naawe nno yansanga ndi bulungi nga n'ennyumba eyo njirina nga nagigula ne poloti eyo nga nagigula tuzimba buzimbi mwazimba naye nazimba mulina mwazimba mwena ye yali akola ebiseera ye yali akola mu dduuka lyange oyo omukyala yava wange najja n'akola mu dduuka lyange tafunangako mulimu gugwe era abadde akola mu mupiira nga nze namuleeta n'ab'emipiira bonna bakimanyi ng'akolera mu dduuka lyange tasuubulangako bibye ng'akyali mu dduuka lyange era bwe namalira okuzimba nali nga ndi naye nga ye akola byange kati mu baana byenjagala okwogera bali abaana bameka babiri ow'e14 n'ow'emyaka emeka
abiri mu gumu 19 oyo tumuyamba nti kuba mulwadde naye nandwadde nga amaze nti omuyamba naye ye buki mulwadde oba mulwadde yeetaga ki support kubanga buvunaanyizibwa bwongani nga taata kati ngenda musaba omukyalo n'ebintu bibiri omwana asikosera emyaka 21 takyetaaga guidance muyambibwe kubeera nti abeera ne mannawe asobola omukwata n'amukuwa n'omuwa ennyumba n'obeera naye mwalawo omwana oli omwana oli atanaweza myaka atanaweza 18 kagere nti yabadde amulabirira okuva lwe yatandika okuba nga muto nga muto wamuleka omukulu wagambye wamuleka myaka kati 10 emabega so wamulekera nga wa myaka emeka ena wamuleka wa myaka ena emyaka 2 oba ena wamuleka wamumu actually nga wa mwaka gumu it was 1 year yes so abadde naye emyaka gino gyonna emyaka 10 emeka muzeeyi mbadde kugamba abadde naye emyaka 13 kati ngeri gyali nti wa senior 2 tumuleka asome paka senior 4 aweze 18 naye amukwata amukole ki amukuwe it's okay abaana obanga toyagala bamuwuliriza abaana besalirawo oli omwana wa sikosero yesalirawo nti agala kubeera n'ekitaawe kubayo omwana at 21 watenga okusalawo kyayagala agirinda at 21 omwana wademba okukyuzinga wayagala okubeera namba emu namba 2 omwana we 14 yakyetaaga parental care naye ate neeno gyali bamukwatirayo omusango guli mu kkooti omwana yakola ki omwana yakwatibwa njagala mpuliriza ennyabo mpozi bwongamba nti kati ogenda zimba baraks nti bagenda mukwata mbadde nsaba oyo omwana yakwatibwakubanga omukyala alemereddwa omulabira naye kuba omwana wange bamumpe osobola okusaba abaana bo ng'oyita mu kkooti era olina ensonga zoyinza okuwa okusaba abaana bo nti omwana wange yagenda ne mukyala wange naye omwana wange bamurepinza emyaka emeka bamudifininga emyaka emeka ti n'omwana omulala yamba ku kizimbe n'afa so okutaasa ono omwana aliwo mbadde nsaba kooti banziriza omwana kati omukyala omanyi kyajja okusaba ajja okugamba mpa ssente z'obuyambi z'omwana oyo owulidde zemuteeseemu oba oli omwami zamuteeseemu ebbanga lyabadde amulina mbadde nsaba oli mukyalawo naawe mwenyini oli abantu ameka olinayo omukwano gwo ono kawali amulayo omukwano gwammwe kuba agambye abadde mukwano gwa myaka 18 ne Haji Waso funa abantu b'enkizo 4 nono afuna abantu ab'enkizo 2 mutuule wa nono afuna abantu abagati abamanyi mukanye ku by'abaana mujjemu abantu b'ebbali kyenjagala kiri kimu kyemutyoboola ddembe lyaki y'abaana then ekyokubiri no ate okunkanya ki nesiri kooti I'm not caught. I don't want to cross the line. Me, my work is simple, is to advocate for protection of the children's right. A child must have school fees, a child must have medical, a child must go to school, a child must be protected, should not be defiled or raped. That is my work. So whoever raped a child... Okay, kati mbadde nsaba nange mbabuulireko endowooza yange. Nsobola okuba omukyamu, nsobola okuba amaanyi agateekebwa ku Hajjat gayina ekintu kye gayindikeetinga kuba amaanyi ago tebasobola gateeka ku muntu nga tewaliiwo kiriwo. Njagala aba ttiimu Hajjat ne ttiimu Nisha, simanya ttiimu biki, ttiimu Haji, mwenna musooke mutunuulire lwaki amaanyi ago gonna bagakutte.
ne bagateeka ku muntu omu. Kino nno kituleetera okulaga nti waliwo ekigenda mu maaso kye baagala okubuzaabuza. Kuba tulaba aba ttiimu agi be basinga otambuza propaganda. Bwe bamujja eno, bwe bamujja eno, bwe bamutwala eno, bwe bamutwala eri. Kyokka ate ekikwewuunyisa, buli omukyalo ono gy'agenda afundikira era ng'abawangudde. Twasooka ne tugenda ewa minisita Nakiwala Kiyingi n'avaayo ng'awadde sayidi ye. Ne tuva ewa minisita ne tugenda ewa Balamu. Bamaze era ne baddayo ewa Balamu. Bo agi NRM. Olaba Deshi. Tulina okutandika okweducating ourselves. Balamu gamba nti uno omwana bamukwatire ewa maama we nti kimujja ku custody mu kyamu. Kubanga ogenda n'olaba studies mu Uganda. Abaana ababonyaabonyezeddwa mu maaso mugundi in the presence of their stepmothers are a lot. Tewali musajja alina budde buddawo bulabirira baana nze kankubuyeko. Era omusajja either abatwala wa muganda we, abatwala wuwe, ewali omukazi omulala oba abatwala wa jjajja waabwe oba alina maama we. But going, Jenny, even the court itself will not let him take the kid because he was never there as a father. He abandoned the child. He neglected his child. So he need compensate her for the last 14 years and 21 years. And the other thing, no, Spank and thank you, Jenny, to remind me. Spank wagena mukoti nga yasame byonna tebina kyebagenda muyamba. Emyaka gyonna giyiseewo. To the point where bakotte n'omwana singa balina spirit custody ng'omwana agenda ku weekend nga bategeragana omwana agenda ku weekend n'akomawo okitegeera that she's not going to fly in court tebigenda flying in child court actually. And the other thing oyo omwana bamujja oba bamujja ku nnyina bamujja muteeke mu child gundi ki protective service si wa kitaawe because kitaawe tabaddeewo for the last 14 years tasa agenda wa kitaawe because he doesn't feel as a father himself. Uliriza nze yakolako mu ebyo ebintu kiri bwe kiti ebyo by'ogamba tebikola singa abazadde babaawo. No, bikola nga abazadde banange ono Spank oba na Uganda ki Polska ya Uganda tebikola n'ebikola. We are all Ugandans. Not everyone who has a kid is a parent enough. Thank you. So you cannot say because the parents are there, because the parents are there, then omwana talina waliwo abaana be ba-adoptinga mpozi Uganda tebiriyo nti omwana omuzadde tomwagala n'omwayo for adoption. For adoption, what they call foster care. Because you cannot be mother enough or father enough. Era bannange tufune new government kuba tulina ebyo ebintu obiteekawo. Waliwo abantu abatasobola kuzaala abandyagadde abaana, then waliwo abazaala nga tebasobola kubeera ba parents enough. Ate gungani January ne guni foster care ngaso kuteka omwana mu foster care temporary until everything nebikola ki nebigwa, but the dad does not feel to be a parent neither, just like the mother, as you said. In Uganda, Ugandan they think when a man sleeps with a woman namutekamu enkwanso z'omukazi n'afuna ejinti kati yali kyakatala. Waliwo abasajja tabatayagala abaana, waliwo abakazi abatayagala abaana naye nga baabafuna. Walina okubeerawo system eyo transition ey'otwala oyo omwana kubanga waliyo abantu abatasobola kuzaala. Jebaleko mukulu Kalisa. Proud. Nabadde na mukulu Kalisa jebaleko Kalisa. Nyigiriza Hajjat Zura ndoza dakikemu mbadde mbasaba. Go ahead. Mami nkulamusizza Uganda ni bagadde nnyo bannange Spank batukiikirira ffe abasajja mu mpologomeze z'abakyala nga ngenda mu maaso mbadde sigenda kujja waggulu waneeno naye Kalisa olina akantu koyogedde ak'obwongo ako kalaba omuntu ng'alina obwongo bulengerera ewala. Ekintu kino ekiriwo waliwo ekintu kye baazudde ky'ova olaba
bali mu kunyigiriza ki omukyalo ono. Kati kozesa obwongo sina saidi kozesa obwongo bwa mirundi ebiri. Bazude Hajjat yakwata omwana bazude Hajjat ayina ekintu ekitali kituufu si ku bibiri. Sijja kugamba mu ndi saidi eno bandi saidi eno. Naye waliwo ekitali kituufu awo kyovala Hajjat bamukola ki? Kati akintu ekyo kirabibwa omuntu ayina obwongo. Mami, some books I want to learn English also. Thanks Spanky. Nice time. Proud bichi byayogedde. Wedara kuba ninze bana embala musiza good afternoon, good morning Uganda. Yes, good afternoon, good evening. Yeah, ngatuvudde mu video ebyokusaaga. I want to start with the situation that happened yesterday with Hajjat. Ngagenze kunasa kubaka ebintu ebyekolera ne Looya wenga muna Uganda omulala yenna ate nabaddewo. Yes, I don't know sisobola ku chat testing ekyo saakulabi. Exactly. So I condemn violence and mob justice against any Ugandan, any human being. Tukwataganye. Nze ngazabike nnoonya ekifaananyi ky'omuvubuka eyabadde mu ssaati eya white nga ya mikono miwanvu n'empale yabadde ayagala omukuba. Nina akakadde kalamba akasembe. Anfumiza ekifaananyi ekyo. E Uganda waliyo ba CID, waliyo poliisi, kuba oyo omuvubuka yabadde avaako spako ey'okuhatinga omukyalo oyo. Omuvubuka oyo yazaamugoberera emabega bw'ajja amuwujjamu emikono bw'adda mu maaso omwami wa poliisi n'agezaako okumutaasa oba mwenna mwakirabye. Nina 1 million Ugandan shillings nkyogereddewo. Teekako. Nedda njagala okubateekinge naawe tukoye njana kuvumira bwereere. Ku 1 million soko mpeeko ndieko then nzo oluvannyuma ntandika okukola. Yes, I've told you already. Today's first account. I've told you, I've already communicated to you. So nina aka Uganda nga sisaaga. Omuvubuka oyo yabadde avaako spark ya mob violence ku mukyalo oyo ye twagala mukwasisa b'amateeka. Kitaawe ne nnyina gye bali bajja kwejjusa lwaki omwana waabwe tebaamukuza bulungi kuba nalabye muvubuka si musajja mukulu. Banange mob justice etandika bwekyo. Ekyo ekintu kye baakoze Hajjat kisilensinga ba victims ne bamaama baabwe n'abantu ababasupportinga. Mbegayiridde bana Uganda mutambuze video eno nina miliyoni namba ku muvubuka oyo. Njagala kifaananyi kye nkiweereze mu poliisi abakulu bamukoleko. Mujja kulebera danga Uganda police ekola sometimes mwabalooza nti sometimes Uganda police tekola. Uganda police ekola ng'ena facilitation. Ekunona mwana wattu mu bintu ebirungi. Kastojo kyayo isha byanguwa. Kubayambako ku mafuta gaba gaweddemu mu mmotoka. Sometimes kidogo bwe bityo. Naye okitegedde wamwanyi nazo kategedde. Kati oyo tugenda mu for example on Kata self mizaabike nze abaami bangambye dda mutufunire ekifaananyi tujja mmanya we tumujja. Kubanga ekyo ekintu ekyakodde nalabye omukyalo oyo ng'ayimiridde first of all mu maaso g'akaduuka. Ngali muntu omu abasajja bonna bamusonga mwennewe but I started crying nze ndi mukazi mugumu sitera kukaaba. I cried nabuzo gamba mpite mu simu mpite mu nnyonye saawa zino waliwo ekisaawa ekirirwedde mpitewo nembulaminga omukyala mu dduuka mwe yabadde atudde. That woman also you are responsible. Senga omukyala oyo yafunidde obuzibu omukyala oyo yasise edduuka ne yeggalira n'aleka Hajjat wabweru. Yabadde asobola okuggalira Hajjat mu dduuka nga Hajjat wakubira Looya oba obuyambi okutuuka yeggalidde. That woman is also responsible. Omanyi mob justice eno mugiraba. Mob justice eno esobola okukwasa abantu bangi. Omukyala oyo w'edduuka naye ali blamed not to protect a citizen ng'ate omuntu yabadde customer wo ng'azze mu dduuka lyo n'ensawo yabadde agirese munda mu dduuka ly'oyo omukyala n'ayimirira wabweru. Bannange Hajjat is a very strong woman. Omukyala Hajjat is a very strong woman. Era Hajjat Zura me nagenze Facebook yange nenkola live. If you ever need help to leave that country, I am willing to give you a way out.
If you ever, if you feel like you've had enough, if you feel like your children are not safe, bagenda kutuuka eno jendi nga ne residence permits buli kimu bakirina, because the situation yo tegenda tawanya bagenda kuwa mpapula buli kimu bakirabye, obujulizi babulabye, everything babirabye, to the extent that you are escorted out of a place nga police yekuwerekera. Njagala okoola omwogezi wa police, njagala okoola akulira police ya Kampala Metropolitan, njagala okoola akulira police ya CPS, njagala okoola atwala police yawo waliwo paka police station awo kansubire ku Nasa Road, njagala okoola aba iso diso, I know you my mates nabamu nasoma namwe, njagala okukoola ebitongole byonna ebinoonyereza ebikesi n'ebinoonyereza. I want you to look at this matter, because Hajjat is no longer Hajjat. That is a key state witness now. That is a state witness that needs protection. Njagala okukowola Minister Baramba Harugahare, you promised that you will give this woman protection. Baramba Harugahare, we want this woman protected. I swear you are going to see dangerous women using their money. Sengo mukazo yakozesebwako obuzibu. Sengo mukyalo oyo wabawo omusajja omu bw'ati amutuusaako obuzibu, mujja kukakasa ki ekitukeza mu muziro okunoonya ssente. I have helped people wano e Bulaaya okufuna empapula. I have helped people to house them. Nze muntu adefendinga munnayuganda wano ne bw'ojja nga byeyogera tebikwatagana. I guide you what to go through. I have been there. And say, I have not applied to go to prison. I've been there. I've served my time. I've come out. Let me tell you, president, I'm not simple. I was once a bad child of the streets. Nze naloko kabulokosi nazuka buzuku singa family ngamba mwana wafe ogenda fira ku myaka emitoli mukozi wa bikolobero mulungi. Kati nze abantu abatuddeyo nga mujja mu inbox we shall show you nze nkuorganizingira ne nkuteekera ne twesanga ku police ngoli mukadukulu ne nkugamba kakati show me. Tekitegeeza nti we tuba tuli opposite ya government, tetulina abantu bali mu government betwogera nabo. Tubeera Kampala ne tutakubwa ne tubeera mu hotels ebbeeyi nga tutudde n'abo abasajja abanene ate nabo batuwagira. Temubeereyo ne mutandika okututiisatiisa nga mulowooza nti bino bye twogera tetulina backup. No one should wake up and intimidate me. Nze mpita ku kisaawe Entebbe ne nnyingira ne nfuluma very clear and good. Ate nga nze singa okubeera anti-government, anti-torture, anti-human rights. Temulowooza nti buli akola mu government mubi. Temulowooza nti buli akola mu government ajja kuntwalayo kubanga gw'omanyi okutiisatiisa. So for those of you ababadde bajja, I saw a guy called the Gladiator yesterday. Era obwedda mugamba noonyaako nona ojja kuntegeera. And I already conveyed my information to the relevant people. Nembagamba look into that guy. Kubanga amaliddeko nnyo obuddawo nga tuvuddewo ekyo mbadde nina kiisaawo okuba wa strength mmwe mwenna abali eyo abawagira ensonga eno nti tiimu bali abantu abalala batiisatiisa buli muntu avaayo okubaako kyayogera nga mwe mulina eddeeshi okubaako nti omuntu ojja n'akusasa. We are not going to bow down to intimidation. We are not going to surrender. We are going to also use the means we have to protect ourselves, and some of us are well connected. So, woba joke to tisa, better rest assured nga tuvudde mu by'okusaaga naffe tuli data. But you may think you played data, nga teffe tuzannya data asinga ku wuwo. Awo nga nvuddewo ngenda ku point ey'okubiri. Point eno ey'okubiri, nga sinaba kugenda point ey'okubiri, munzikirize mbatwalidde obudde naye mbasabayo just kubanga nagumiikiriza mbeegayidde ba panelists munzikirize baami mbeegayidde mbasabye obusabi mutima ogw'eddiini ogw'ekintu kiramu. Tusaba munnayuganda yenna gwe bw'oba owulira ng'onoonya ekkomera n'ebisumuluzo babikanyuge nga tojja kumanya mmotoka ekujja waka weeneeyita kwata ku mukazi gwe bayita Hajjat. Mumukwateko obulabe at your own risk. Njagala okukubiriza ba social media people nti olulimi lwe tukozesa to incite violence. Omanyi bwe tusiga obukyayi abantu bakitwala ebigambo bino bye twogerera mu bantu abantu babitwala ebimu nga biri too personal, too serious. Sijja kumenya mannya g'abantu ku gundi ya Daesh because this
is not my platform. Eriya abantu ku social media nga mubadde musizo obuchayi ku mukyala eno for a long time kati zezino results nga mwe muli n'omukulembeze omwe yasituka n'amutiisatiisa nasituka nemba Nsereko ye yaleetedde oyo omukazi okubeera nga bamuyisizza we batyo yagamba nti abantu bamukubira essimu nga bamutiisatiisa. He is an influential man. Era senga oyo Hajjat atuukibwako obuzibu. Exactly. I want So you tell leaders, you count your words. What do I social media? Nsereko is responsible for this. Waliwo abantu namenye era nensaba Uganda police ebakwate ebabuuze kajojijoji w'ebibuuzo. Omwami omu ku bo yazze n'akola live n'atandika okugamba nti bannange tiimu Haji bannange temukola violence ku mukazi naye nga yabadde omu inciting ebigambo ebivuma one of them is actually sijja kumumenya manya because I'm not this platform is not my platform naye abantu abo mubategedde era mubamanyi era mmwe mubamanyi kaakati njagala okusaba buli blogger nti obadde onoonya likes kati kituuse ku bulamu bw'omuntu okufa buno tuli ku bulamu bw'omuzadde alina n'omwana ow'emyaka 2 taata w'omwana oyo ali mu kkomera maama ajja kutuula ewaka akutuke pressure maama ajja kukuba mob justice emutte abaana b'omukazi the last baby is 2 years old omwana wa Ali Mwizera ali 2 years old despite the fact that nti Zuula alina emisango mu kooti Zuula akyalina obuvunaanyizibwa bw'okunoonyeza abaana b'emmere Zuula akyalina obuvunaanyizibwa bw'okunoonyeza abaana be eddagala ekyokulya because remember right now she's a single mother she must hustle for her kids Zuula alina abaana abalina sickle cells and on that note ngenda kuwaayo sente zange ne za mwami wange ne za mikwano gyange for the protection of that woman anyone I declare on this live omuntu yenna anaakola ku Zuula obulabe ogenda kasambu sente z'omuzungu zoogera ate zirina amagulu nezange nez'abajjajjange nez'ekika kyange for the sake of protection of that woman I'm standing there ebirala byonna mujja kakasa nti Uganda police ekola mujja kakasa nti Uganda police ewulira bye twogera mujja kakasa nti Uganda police etukuuma nga tuli Uganda ffe ate mwe mulowooza nti tuli babi nnyo kubanga ffe tuvaayo ne twogera ffe tutula n'abo abasajja ne tunywa nabo bukyayi ne tuseka nabo sijja kubabuulira gye tusisinkana kuba ffe tutambulira mu nga ziri za bbeeyi tubeeramu abasajja ne tubagamba I'm jetting in at this time where are you novaawo nobeera protected until the time you leave naye ng'ate be bantu bagamba mwebale tulwanira gye bali abatwagala nga nvudde ku nsonga eyo kanzire ku nsonga ya child custody. I'm a victim of a deadbeat father. I battled my father in court. Bannange mwami Spanky oyogedde bulungi nnyo ensonga zo. But omusajja okubeera nga muvuddeyo ne mubeera abasajja abalungi it starts with your fathers. Fe abakyala tututte obuvunaanyizibwa ne tuvaayo ne tukuza abaana baffe. We have not abandoned our kids. Kati twagana tufune deadbeat father. Amisi kintu akolenga example. Nti abaana bano ba Spanky nga bakula okubeera bataata abalungi balabire ku amisi. The fact that Minister Barambaharuga Hare byonna yabyogedde is not the courts of law. Hajjat Zuula nkusaba I myself I battled my father in the courts of law to the extent it the school fees yazitwalanga mu court nga gye nzinona esente z'ebitabo nze nasoma we nasomera twali tukwata kitabo mukwano Piki Fair I remember that. Kati eje emyaka mikadde mu abalowooza nti amateeka tegaliwo amateeka we gali taata wange yagulirira poliisi zonna n'azimalayo nga buli emunona gy'awa ssente ekiseera kyatuuka me and my young siblings ne tugenda ku kooti ne tusisinkana omulamuzi younger kids how smart I was mbeegayiridde mukyala Zuula byonna bye baayogedde byonna omusajja oyo obadde okoze bulungi ng'omusonyiye kubanga Zuula yabadde agambye tayagala kugula kwa miisi musango gwa child negligence. Zuula atakulekera tomulekera mukazi munnange bw'oba wulya nga kikuzitoyeeko situla omwana woyo wa 14 years agenda gule ku kyatawo omusango I give you the nja kukuwa buli step gye nakozesa taata wange okutuuka okuba nga bamutwala eruzira. I loved my father so much. Nali njagala taata wange njagala ne bato bange basome because I was tired of seeing my mother crying. Can you imagine omukazi alina abaana basukka mu mukaaga nga ye maama ye taata yanoonya ekinusu yanoonya buli kimu yalina ono alwadde nalina okugenda ku dduuka nalina okukola buli kimu. I know the situation. Every mother out there ng'olina deadbeat father do not forgive them
kubanga ne bana abaana betukuza abana abalenzi nabo tubayigiriza to abandon their future families if we cannot hold their fathers responsible. You will be there no gamba nja kuberera wa abana bange naye omwana ono omulenzi omulaba agenda kula afuuke nga Spanky bw'ayogedde nga tamanyi how to be a man, then he will never know how to be a father because there is a father figure missing. We are raising the girls very well. They are turning out to be good mothers because we have been there. Now it's time to talk about deadbeat fathers. Number 2, taata yenna ali eyo nga naawe omukazi yakuma rights of visitation. Weesuulirayo gwa naggamba. Osituka ogamba nze omukazi namwesonyiwa yaŋŋaana okulaba abaana. You have a right to go into law. Ignorance is not exoneration from punishment under the rule of law. The fact that ojagamba omukazi yaŋŋaana okulaba abaana bagenda kubuuza, did you make the necessary efforts? What do I mean by necessary efforts? Weekubirako enduulu mu b'obuyinza watuukako mu kkooti omukazi ne bamuyita ne bamutuuza ne bamugamba nti omwami adisavinga okulaba abaana be. Kale bw'aba agaanye sente azitwale ku kkooti nga tata wange bwe yazitwala. Tata wange mama wange yaleetanga haafu ne tata n'aleeta haafu naye nga tata wange basooka bamuliriisa ez'emabega zonna. Mama wange yali akuma banka slip naleta banka slip nga depositors name kuliko manya ga mama wange kuliko bakojja bange kwaliko ne yaliko batata bange abato nga nabo ngenda yokusaba obuyambi. So temutuula ekyo tekibajjaako musango kati ojja kujjozaale muzabike ofuuke deadbeat father. Nze nkukulindemu emyaka 5 ngende nkunnyukiremu n'abaana bange ate nze agamagezi ngamanyi nga tuvudda last point because I've taken up time. Nsaba banna Uganda mwenna gye muli ba victims temusirika. Come out and give your voices. Come out and talk. Buli we twogera omukyala ono Hajjat Zura bino bye twogera abiwulira, by the way, for some of you who don't know. Bino bye twogera Hajjat Zura is not Nisha and Zura, they are not representing themselves. They are representing many silent victims out there. Abakwatibwa mulimu abato, mulimu aba middle age, mulimu abakadde, mulimu n'embuzi, mulimu n'endiga nazo zikwatibwa zeetaaga justice. So temusirika. Let us give each other positive strength. Wewe amaanyi muveeyo mwogere. The more you come out by intellectuals bawulira. Let me tell you ngamaliriza. That's actually the last point. Abaasoma tebawoggana bakozesa kalaamu. Abantu abo bali mu offices ez'awaggulu abalamuzi abo buli ekigenda mu maaso bakiraba. Buli ekigenda mu maaso n'eyo mob justice baagirabye eyo yokka yamaze okuwazzula wini tubabuulira. Bali bagenda kulula statement yajo emyaka bwegiti ne wegiti agende aliyeko ku kawunga. Why? Omusajja ne weyandi wangudde omusango. Ebikolwa bye mutandise okukola ku mukazi bitandise okulaga nti omukazi mutuufu. Mmaliriza nga nkubiriza Uganda Police nti eriyo abantu mwagala mukabe nze amanya nagaweereza era mumanyi. Senga omukazi oyo atuukibwako obuzibu. Last Zura, if you need to leave the country, communicate to us. We shall receive you in America. We shall receive you in Canada. We shall receive you in Europe. We shall receive you in Australia. Enter the easiest embassy. Yonna gy'osobola okuyingira. Bw'oyingira embassy eyo wanike emikono waggulu okute video. We shall communicate to the ambassadors. Tubasabe nti omuntu oyo awo. Thank you so much. Nsubira nzaddako. Mwebale nnyo mwenna. A million ngata nabakola ki kuteesaako. Okay. No, finish then inzireko. All right, thanks very much. Mukulu Desh tweyanza nnyo, tweyanzego otuwa platform eno. Kakati nze nja kuyita mbwangu na point 5 zokka naye njagaziisa mbwangu. Nzize wano from a child protection background, that's my experience. Ekisooka omusango guno kye gutulaze ng'abana Uganda, abali Uganda n'abatali Uganda, is intino omwana ow'obuwala oba abaana bye boogedde tetubiwabudde. Mu nsi zino ze tulimu omwana bwa disclosinga, omwana bw'ayogera ekibaddewo wasookedde okyogera by default kyekiba nsonga until kitunuddwamu ne bagamba yabadde ayogera oba
teyakitegeezeza oba yategeezeza kino nekiwulikika nga kiri. Omwana muwala ono Nisha bwe yasooka okudisclose nga mbadde mpoloinga keesi eno, waliwo abantu abazze nga bagamba omwana mulimba kubanga agenda akyusakyusa statement ye. Kyeyasooka okwogera kati akyusizaamu. First of all, Nisha tanabakyusaako ku statement ye uncle. Tanaba kukyusa naye. I've not even heard Nisha's voice anywhere. Naye police we yavuddeyo negamba omwana we bamubuuza, police yayogera it's a reported speech. Nisha hasn't come out in any news. Okugyako ku Ruth Kalibala tewali bamubuuza kiki oyagala omusajja bamukolere n'agamba abeere mu kkomera because I think ali mu kkomera. Thanks for that clarification, Jenny. Waliwo statement yakyusa n'agamba mutata wange teyankwata neighbor ye yankwata. Abewabo b'omusajja be bali okugamba nti neyakyusa statement, but the official statement gye tumanyi it's with police, and the police akulira police yavaayo n'agamba nti no Nisha yabawa report nti omusajja amurapinga, so following a report eri official. Good. Thanks both of you for the clarification. Kakati ensonga eyo gye mbalaga omwana kyayogedde good enough Nisha tanaba kukyusa bye yayogera initially. Naye ne bwabanga bamwadde platform oba bamulese mu ba specialists oba wani statement ye eyinza okukyuka lwa nsonga nnyingi nnyo. Nisha akyali mwana muto. Ekyokubiri factors esobola okukyusa statement ze, wabeerawo shame, wabeerawo intimidation nga bwe mugirabye. Okiwulira? Mama we babadde baagala mukuba. Okitegeera? What is this? Okay. Kakati nga nvudde ku nsonga eyo, ensonga ey'esooka yige okutwala disclosure z'abaana ng'ekintu ekikulu ennyo. Otherwise abaana bajja kweveera, bajja gamba after all nobody believes in us. Twalaba ekyatuka ku Nisha kintuuseeko sijja kuvaayo kwogera kubanga nobody will believe in me. I'm just a child. My mom's life will be in danger. Okiwulira? Naye tulina okimanya baana bangi nnyo e Uganda abayita mu mbeera ng'eya Nisha gye yayitamu. Okitegeera? Ekyokubiri, Ugandans tulina obuzibu. Tuwugulwa nnyo mangu ne tuva ku mulamwa. Omulamwa ogwasooka Nisha yakabasanizibwa. Naye bw'otuuka saa zino gye tuli mu nira, tuli mu bikoze bitya. How relevant are those issues ku nsonga ya Nisha okukwatibwa? Tujja kwesanga ensonga ya Nisha tugisindise wansi ku kapeti ate tubuukidde ekirala. Ensonga ya Nisha efiire eyo aleme okufuna obwenkanya. Situdde wano gamba nti no Hajjat yakikola oba teyakikola kubanga simanyi. Nze nzize okwogera mu ddoboozi lya Nisha okulwanirira omwana. Okitegeera because my experience, my background is child protection. Okiwulira? Ensonga yange ey'okusatu. Tuzze bangi buli omu bakinafuufiga baani ababimanyi abatabimanyi abalina experience abatalina experience buli omu ayaga kwefuula relevant musango guno. Ate nga waliwo abantu nga kwentadde sijja kuswala kwogera ku MP omu naye yavaayo n'agamba bajja kungwako ntuuse Haji ne mulaba. Yes, he's a lawyer. Naye lawyer, you specialize in a certain gundi area of law. Which type of lawyer he is. And now apparently he's a family lawyer or criminal, yasoma criminal law. Uganda, everything. So tosobola kujja kumpe onogamba ajja kungwako kubanga ndi muno amateeka ge wasoma oba go practicingamu gayinza okubanga tegali relevant ku musango guno. Okiwulira? Balese abantu bafuufiga omubuuza kino ekintu okizeemu mu tuluba ki? What is your area of expertise? She'll struggle to tell you nti no why kino nkizeemu ku bumanyirivu bwe nti nasoma bwe nti. Tebiriiwo buli omu avaayo gy'avudde n'agira ne bagira omusango ogubuzaako we gulaga. So kyandibadde kirungi naffe wano abali ku social media bangi nnyo abantu bazze
oli tamanyi na kooti bwefaanana oli tamanyi kiboogerako najja n'asuulako gundi ye n'ekyusa omusango okiwulira twandikirekedde abantu abalina obumanyirivu mu kye bakola ne bakola omulimu gwabwe Hajji bw'aba yakabasanya omwana omusango abanamateeka abalamuzi bajja musalira kye bamusalira bw'aba teyakikola nakyo ekyo kirimanyika ensonga ey'okusatu yakuna taata ensonga yakuna weebale nnyo kino ninga yagikonyeeko kye tulaze kiseetinze president enkyamu ennyo nnyo 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 okiwulira enkyamu ennyo whereby abaana tebajja nakubulira bannyaabwe kubanga ajja gamba maama bwe naamugamba maama ajja byongerayo mu maaso ate bimuleetera obuzibu kansirike kijja kgenda kyokka time will come nja kkula nkyawut growing nange mbeere independent nsobole okwedefendinga n'olwekyo eyo president gye twagala okuseetinga oba n'ekirala omwana kunoonya ngeri gy'attamu taata we ng'azze omwebakako bagenda tandika obbawa obutwa nakyo ekyo gye kiri n'abakazi bagenda tandika otwalira amateeka mu ngalo kati mwe gavumenti ba lawmakers mu kirowoozeko kyokola nze we ndaba MP nga yeefuula lawyer think about it abakazi when justice does not prevail the community tends to give themselves justice and you know what they do oli aba abusing ago bagenda okutaninga bamutte muwulire nti abannayuganda abakazi batandise okutta abasajja kubanga temubawadde matu kati kyensembyayo kiri we lack education on some of these very important issues, societal issues ezitwaffectinga waliwo wentuukidde wano waliwo abadde agamba omwana tasobola kuggibwako bazadde be n'atwalibwa mu child protection services no kisoboka mu nsi yonna with one limitation amateeka legislation ye Uganda simanyi if at all it exists ekwata ku mateeka agakuuma abaana naye mateeka agakuuma abaana mwami image olaika tewali social worker Uganda oli eno ku Bulaaya amateeka agakuuma abaana n'abakyala gali ku mumwa there is no action everyone olakyo bagamba abakazi balowoozeddwako nnyo because tuli ku mumwa there is no serious action being taken abaana batulugunzibwa Uganda oba the abuse of kids is there in Uganda tewali gwe bataddewo ng'ali accountable tewali gwe basibye okutulugunya omwana biri ku mimwa waneno fenana tumanyi neighbor tumanyi family member atulugunya omwana wa mujja oba omwana atali wuwe oba nasina kindi omwana owuwe naye ffe twakitwala kiri nnomo amateeka g'abaana gali ku mumwa wano then that's where the problem so there is no enacting of the law in Uganda, that's the fact. So wentuukidde wano mwami Spanky yabadde agamba omwana tasula kwawukana Uganda maybe amateeka nga bwe gali ku mumwa bwe kityo bwe kiri naye mu nsi zino ze tulimu if a child is deemed to be at risk of significant harm oba omwana asufferingze harm yonna asobola kuggibwako bazadde be at a click of a finger bw'ati nayingira gundi child protection services achulira byebyange ebyo mbebaziza nnyo mukulu Deshi nkwebaza kumpa ku kazindaalo kano na buli muteesa yonna ali wano katweyongera okulwanirira justice y'omwana muwala ono n'abawala abangi ennyo abaana abali eyo abatalina mwasirira bagamba mwasirira abatalina for a little while I'm speaking for the last time Million nga tonabakola kikujjo nansonyiwamu kati njagala moment nze manyi Hajjat Zuro ndaba era ompulira nze njagala kuwa amagezi nga mukyala munnange the first thing fenafina kyetulwanirira is being alive to see our great grandkids
n'okwenjoyinga obulamu tewali bulamu bw'osobola kwenjoyinga ng'oli mu ttaka wobanga ekintu justice ekulemye ewaka tesobola kulema nga toli waka owulira abantu abagenda e Kenya you have a very valid case of protection. If the Ugandan government has failed to protect you, you need to do the needful. It doesn't matter what they will say. Kubanga fe Uganda tumanyi tukolera ku ssente. Omugagga yawangula ina connection yawangula. Naye nkusuubiza kasita okyusa citizenship ogenda funa connections z'otamanyi. You need to do this ng'omukazi omugezigezi Bible yetugamba omukazi omugezigezi azimba amaka ge n'engalo ze ate omusirusiru amenya amaka ge n'engalo ze. Beera omukazi omugezigezi. Do the needful to protect yourself. Noonya abantu abatuufu. You're not safe in Uganda as everyone victimizing the abused watali safe. Buli ali abused tali safe e Uganda kubanga state tuli mu kwagamaya ebiri abnormal bye twafuula nnomo kati abakwasi b'abantu baba protectinga abakwatiddwa ne baagala obbatta oba bawolereza abakwatiddwa. Do the needful to protect yourself. You have a very strong case. Mukama ajja kuyamba nti kale justice delayed is justice denied. Naye woba oyagala obwenkanya ne bulijja myaka 10 noonya the safest place. I will tell you this. Nanti bagamba omwana wamuyisa Mexico. Do the needful, mama. Because the strongest woman is that one alive. Woba ofude tojja kubeera strong. That's it. Banaaki. Million yogera. Kale, sono ntuuse. Desh webale nnyo okutuwa platform eno. Really appreciate bambi. Enamba giddemu gyogere balina okukuwa kasente. You spend a lot of data educating the country. Webale nnyo webalire ddala era nze nkeera tuninga. Bana ekino ekigenda maaso mu ggwanga. At this point of time buli maama waali yesibe bbiri. Because we are living in a nation where people are raping children, defiling children, naye nga they are being praised on. Ekisinga okulumya omutwe, ekisinga okwasa ennaku is the fact that the women who are supposed to protect their children are putting on t-shirts okuli let me run away. Are putting on t-shirts okuli ekifaananyi ky'omusajja and they are saying they are fighting for justice. Precedent gye basetinga mbi nnyo okugamba nti you're fighting for justice while you're causing other injustices. We are looking at one person in the picture, Hajjat, gwe tugamba nti nno yeetaaga okubeera ewaka teyeetaaga bamukomera, but we are not looking at a woman agenda okuttibwa. We are praising on people who are going to kill that woman. One day omuntu njagala abasajja bonna bampuliriza abali ku eno live n'abakyala abalowooza ng'abasajja abamu. Omwana wo agenda kukwatibwa. Olaba omuntu akwana bukwanyi sister wo n'onyiiga. N'ogamba mukwano gwange lwaki akwanyi sister wange n'ova mu mbeera. Just imagine omuntu agenda kukwata omwana wo kubanga abaana si babakazi bokka. Abaana babasajja, abaana babakazi. We both tuvunaanyizibwa ku mwana. Omuntu agenda kukwata omwana we. Bannange wallahi ogenda kujjukira moment eno. Ogenda kujjukira buli kigambo kye wayogera ng'ogamba oli timu Hajj nga tonnakakasa oba omusajja akwata omwana oba teyakwata. You've not given court chance to do its course. Muli waneeno mukakasa ng'omusajja bw'atakwata mwana. Yet omwana, which parent can give away their child? Nti n'agambe nti no bankwata just for money. Of which sente baali bazimuwa? She did not take any of that. Bannange njagala tubeere bantu beegendereza. Eggwanga lyaffe tulyonoone. We are already suffering under the political leadership Pumbinyo. Now even the society is just getting spoiled. Fenna tuweddemu ensa. Everything buli kye tulaba nga twagala normalizing. Bad things are becoming normalized. Nze ng'omuzadde w'omwana omuwala mpulira ng'ennaku ennuma buli wentunuulira omwana wange. Louis Light came out n'agamba omusajja yankwata. People are victimizing Louis Light. Buli omu amugamba kyakugwanira wali oyagala. How can a 6-year-old be interested in having sexual intercourse? Bannange bwe tuba twogera ebintu bino tulowooza n'emitwe gyaffe. Let us think. Lowooza tunuulira omwana we omyaka 6 ombuulire oba ddala ali sexual oba asobola okulowooza okwegatta n'omusajja.
tulekere okukkiriza abantu okumenyawo rights zaffe ne tutandika ogamba abakyala bafuuka ekizibu nammwe abatutiisatiisa muno temugenda kuwasa ffe basingo mother mutuleke oba towasa bireke teri akukakise waneeno kuwasa bannange mutulumizza nnyo emitima not forgetting the incident that happened yesterday nange kangate eddoboozi lyange ku bantu abavumirira incident eyo that was so wrong whoever cheered on talina mutima bwemba nga nze ndi mukyalawo ne nkulaba ng'okiyalingamu ebyo wallahi okomawo mbisibye how can you do something like that oyinza otya okuwulira essanyu nga bagenda kutta muntu munno where do you even get the happiness banange sigenda kwogera bingi cause obusungu mpulira nga bunzita nsobola okwogera n'enkeesa but kyensaba lastly abakyala ffenna just like how the other side mobilized tugende tugezeeko okuprotecting omukyala ono for the next court case it's November 13th people buli awulira nti n'omusango guno gumukutteko tetulema kukoma ku social media mukyala zaabika enkulaba wooli we should stand with this woman please find a way of talking to I don't know about an organization of something kubanga gwolina omutima itist olinako kasente kosobola owaayo tugule t-shirts let's buy t-shirts we need to look organize money okunoonya ebyo ebitongole by'abakyala n'abaana kubanga omukyala yali ku court omukyala nga bamuvuma bamuyisaamu amaaso abalala batamukuba we need to organize women next time bamikwano tukoleyo WhatsApp group tutandikire okwo nange tukoleyo I don't know how we are going to do it let us organize ourselves deliberately tugende nga tuli set on November 13th tugenda kufana omuntu asonga muwanga nga bali willing to help okuyambako mu financially bannange omupoliisi anawerekera Hajjat ku kooti ngenda musasula nange ninayo ez'omupoliisi anaamuwereka woba omuyina tulina omusasula agenda protecting Hajjat bane twogera waneeno but we need to organize ourselves very well government eganya protecting the justice obanga tuyagala Haji bamutwale ng'omukwasi w'abantu you should protect this one alopa naye Haji yetanga protection Hajjat tebamuwadde protection gweno omusango mugusaze temulinze na court gusala mu intimidating a witness what is this mbadde nsaba abanagenda muteekaawo wansi enamba tukole group banange tukole group tugende tubeere organize tugende nga Hajjat ayina side cause omuntu alaba abawagizi afunda naye amaanyi atalina transport nawo tugamba tolina transport emmotoka n'esimba n'ekunona yonna gy'oli banange drop your numbers everyone buli amanya ali kuside ya Hajjat drop your numbers tufune t-shirts tugende ate nga tuli bakambwe yambala mpale tugenda kufana muntu asonga mu Hajjat olugalo namuvuma ekigambo kimu bwe kiti tugenda kufana ye this is too much one more thing that is important yes twandikadde sente mu ka security ako ko kaba kakolera ddala nze kyemba yes ka security tuketaaga abamu kufe tetusobola kubeerawo naye walawo abatukiikirira wali gowokonera kwaja yes Hajjat alina okubeera ng'atambula n'opoliisi ffe tuli willing okukaweereza ka facilitation ekyo kyo akatunda tujja kagula akatunda ke munaanywa kwolwo oba kanaaba ka fanta omupoliisi agenda kuwandiika mukwano tunoonye venue tugambe tugenda meetinga wano twambale t-shirt zaffe tugende n'abapoliisi tuyimirire kaddata nga bwe muwandiika ne deshi muteereyo kaddata mbadde nsaba omuntu nina vidiyo gye ndabye wano eyaluwira eti gy'ava okukola ndowooza like abagitemye ng'ali ku live kanji bazannyire wano oba tolina transport tofaayo tukunona ku mulyango gw'ennyumba yo exactly ndi mu kuwandiika numbers kubanga gye tukoma okuyimirirawo ne Hajjat ku social media ne tutabeera present
These people are going to think ono mukazi talina bantu babeerawo naye. Etusumbuwa luwi avuddeko lwa network. Banange, this is too much. Uganda police November 13. Bannange tetulina maanyi gali awo naye tusitukiremu. Tusitukane gula mutwalo tugusonde buli mukazi ayo 15 omutwalo ogwa Uganda. Bakyala tulina tukabira mayumba gaffe. Omukazi oyo. Facilitation yange ya police officer yenza musasula ko olunaku. Kale. Oba bali babiri oba basatu yenza agenda basasula ko olunaku. Abagenda okuuma Hajjat, it's my bill. Ekerawo stigmatizing abantu to make them feel unworthy of being in society because they've come out and spoken about something. Let me tell you, women, speak up. Enche ebintu bino bye mukola gwomusajja ali awayagala okugwa mamanisha mbulago bagenda kurepingira omwana mutandike kwasama bintu nga banne bagenda kuswala tugenda kuswala mu society. I went through that. I know. I know exactly how it feels. You come out and then your family members are going to start saying, oh, katogenda tuswaza, bagenda kula babatya. There are women, stupid idiots that have ever come out here. Nibagamba gwendo wilait weswaza otya, wekola koti olugambo. Like, do you have some common sense left in your head? Neswaza nze murepinzi. Nze yebaka ku mwana w'emyaka omusanvu. Rachid, why aren't you talking about the guy who committed the sin? Who did that to a young kid? So that has been, let me tell you, these other cultures are not like the African people. African people, twina that bias. Twina that problem of always looking at the side of respect, the side of, mubana yebintu ino bikuma muchama, racho swaza bao. Yete aina amunsonye kujamu mpale ni yeka katika kukana kemyako mukaga. Kumwana. Ono muwala yabadde wano kye yayogedde oba mumujjukira. Taata we yamurepinga n'agamba maama we nga tamuwabudde nga maama we amugamba ayagala swaza simanya taata we. Bonna nze banswazizza okumanya okubeera nga wasomako ku ddiini oba okubeera nga oli muyivu tekikufuula nti gwategeerera ensi yonna. Imagine with all happening twawulira mufti mulamba agamba omukazi ogenda kuswala aswala ki yakola musango ki? Mufti Semambo. And the more you keep on doing such bullshit, omusajja simanya MC something yagenze n'alagira abantu mamanisha jali. We are going to ensure that you too get arrested because abantu babadde olagirira bagende bakoleki bagende bamutte bagende bakoleki. Some people need to use their brain. Obuchayi bwoyina ku mukazi atagamba konti wanzijamu empale avuddeyo n'agamba nti omwana yaŋŋamba sinti nalaba bba wange nga yebaka ku mwana wabula agambye omwana yaŋŋamba kitaawe yamwebakako. Musango ki gwe mumulanga? Truthfully, musango ki gwe mulanga mama Nisha? Kuvayo n'agamba nti bannaye omwana yaŋŋamba bamukwata. Yandisirise era bwe yandisirise n'afunamu ki? Encha tugezoyo omwana yali afunye obuzibu nga ali mu kuvunda wansi n'asirika era bwandibadde mu mukonde eminganga maama omulagajjavu nti omwana wasirika lwaki wasirika n'atuuka ku sseerivunda munda. That is society. Instead of looking at the bigger picture, you always consider the stupid things, the little stupid things that are meaningless. Mateeka babannakibiina kipi ekifaananyi kye mwerabidde kye bali mu projectinga kuba bannaye mu mbuuzi ezura yazza musango ki? Mugambye mufere tukkiriza, mugambye mufere mubbitukkiriza. Naye Zura si yavuddeyo n'agamba nti bba wange abadde ankabaasanya oba bba wange abadde andi emabega, because that too is possible. Avuddeyo n'awaaba on behalf of her daughter. If anyone lied, that should be her daughter. If truly it is found that Haji is not guilty of the crime,
then the daughter is the one at fault. Okulimbirira stepfather wenti yamukwata. Why is it a whole point everyday mube twadde driven from the whole point of rape? Tuli kumukazi omufere, tuli kumukazi omubbi. If they have any case whatsoever, they should go and report the woman or gwobubbi, of which gwabadde proven yesterday that nebyapa bemugamba nti omukazi oyo yabba tabibbangako, omusajja yabimuwa willingly without being forced. However much even full figure was still driving the same narrative. That omukazi mubbi, omukazi mufere, simanyi omukazi, oh please Hakim, gendo galiise nnyoko, ndaba talina kyakulya. Don't. Wane wange tebanvumirawo. You understand? Nze mbadde mbuza abakazi yes tumaze okuwolereza omusajja of which tulina omuwolereza. Haji waba avuddeyo nga kituufu ddala omusango teyagukola aveeyo ayimbulwe ate tunoonye ani. Mukyala alake aro gamba otya nnyabo boss lady. Happy new month. Ku movement gye mutandise zaake nga tonnanoonya muvubuka oli yabadde mu kifaananyi ekya saati ey'emikono emimpi. Luwira eki ayina omwami gwayogeddeko wano gwe bayita MC Meyo oyo gwe muba musookerako. Era yasoose okujja n'agamba kino tekirinda eno embeera ebaddewo mu tawuni omukazi amutambulizaako kamera buli walaga ye muntu asooka okukwatibwa. Sooka olindeko kakiri gundi zaabike woba olina owa poliisi oba bataano nzenza abafacilitatingako olwo olunaku. Bali munda eyo abasobola protecting omukyala. Labayo Miss MC Gundi Deshi erinnya eryo obwedda nti odyogera naye amannya galinga ana. MC Meya, Noldin Ntege, waliwo n'omusajja yeeyita looya wa Hajjat. Abasajja ababunyisa naye nga MC Meya yasinze okubunyisa obukyala. Yasinze okukipikamu. Oyo omusajja alina n'abuuzibwa kajojijjoji w'ebibuuzo oyo. Mwongere enambazi. Enamba za simu ba mikwano temuzeerabira. Nze sigenda kulistinga namba yange wano, but I will communicate whenever nina ekikuwa Deshi. Bane yakasembayo from my side. Buli muntu agenda okujja banange tusaba mwambale black. Black are representing kunyoro ebiseera ebisinga. Black gwe bambala mu kuziika. The country is bleeding. Let's put on black. Chonacho yambadde oba mpale oba gomasi oba ki yambala black tukutegeere nti noli kusaidiani ya Hajjat. We are bleeding. Please put on black. And I'm doing this because I don't think it's fair. Omukazi eyaloopye okubeera ng'ali intimidated. Kyatandikira ku nsereko bayinza city ya boogera. Omuntu ali influential in the society, a stakeholder of IOD no siding and ogamba nga Hajjat wasindika abantu ku intimidating nga bakubira amasimu. You incited this violence on this woman. I hope you're happy right now. Okujjukiza bannayuganda nti mutunoonyeza ekifaananyi ky'omuvubuka yabadde mu ssaati eya white n'empale eya black. Ekifaananyi ekyo mukimuteeke ku mutimbagano. Tulina okukomya kye bayita justice. Tetugenda mutuusaako tugenda kumuwaabira mu b'obuyinza era tusaba abakulira poliisi bamukabe. Bajja bo kasita munaateekayo ekifaananyi ky'omuvubuka oyo bw'ati bwe paba mumujja laba nga bamufunye. Naalongo Hajjat kitone ali waye. Ye yandi inze nsereko era kansubire mbutogenda saba office yonna. This is gonna be on your record. A public so called a leader. Kankubire ku Naalongo wano kitone. Yes, leader MPI not tabaganya abantu. You incited violence by saying that there are people calling you on behalf of Hajjat, intimidating you. So wakumamu abantu omuliro unknowingly chovola amudda ne munonya social media likes. Gwe member of parliament osibane no ku social media ng'ozunga watandika fochi okuteeseza abantu amateeka aga protecting abaana wekubira side y'omuntu ali alleged to have raped a 14-year-old. And you said this woman is calling you, is making people call you. You wrote it on a personal ground. Nsereko, you're responsible for this.
This is what, when we tell you, mweba influential people in the society, you should stay mute. This is what we mean. Bamikwana batataddeyo namba yange yiyo, you will inbox nga nkugattamu mu WhatsApp group. You responsible by all diplomatic missions. Let me speak this statement in English. To every Ugandan, to every diplomatic mission, every embassy, every consulate, the Honorable Muhammad Nsereko issued statements that should be looked into, that should be investigated. We kindly request you that gentleman is there. Please mumutunulemu. Mwami Nsereko atunulwemu. Omuntu ali mu kifo ekyo alina okuyiga okusengejja ebigambo. Okuvaayo n'agamba nti Hajjat waliwo abantu ba Hajjat abamukubiranga bamutiisatiisa. You incited violence mu bantu abakuwulirizaamu ne basalawo nti batwale amateeka mu ngalo. Within that I will be down. That's an hour. Bakubira Nnaalongo bannanga atwegatteko. Naffe katufuna nti government yegaanye. Government erina protectinga wadde omuntu nga bamugamba nti mubbi government protectinga omufere bamuprotectinga. Senga justice why tugitwalira mu ngalo senga ebyo bye tukola. Oba Hajjat mufere, she needs to be protected because she is allegedly saying that omusajja yakwata omwana we. Mudidde abantu mubakumyemu omuliro muli awo. Mwagala social media likes. No kino Hopefully you got what you wanted. Jenny ekikolewa kwa Hajjat senga tekiyimirizibwa. Njagala okubiriza abakyala abali ku side ya Haji. Buno obubaka bugenda eri mmwe. Muzadde abaana abalenzi. Abaana bammwe enkya bagenda kukola ensobi. Abakyala kino kye bajja kubattira abaana. So nammwe temudde ne mugamba Haji biki nammwe kijja kutuuka ku baana bammwe. Kubanga remember either kijja kutuuka ku muwala oba mukabasanye oba kituuke ku mutabani wo nga yazizza omusango oba mutabani wo nga gwe bakabasanyizza. So this one is not like nti kikwata ku side ya Hajjat yokka. Mwe abakyala nammwe abaami abali ku side ya Haji. Obudde bujja ku mukazi ng'amaze okuyiga nti tagenda kugenda mu poliisi awaabe akole kyakola adde mu kasonda anywe obukyayi asumulule ne bubbi abunywe. Yes, kubanga abana bagenda atyo gamba mama baabwe nti babakutte kubanga bakimanyi omukazi wavayo gamba nti bamukutte bamugamba yagala byabugagga ate mwagala mutiisatiisa mukola ki mukuba. Kati mwebale vubika abaana be bakwate e Uganda, mwebale nnyo mwebalire ddala Nsereko tukwebaza okubeera ng'oli lawmaker, okubeera nga wasazeewo okuvubika buli mwana omukwate e Uganda. Kubanga gwe woba okimanyi nti this is of national importance. Lwaki wataddewo office egenda ottabaganya zinene ensonga n'ogamba buli muntu omukwata jjalope wazze ku sayidi yakwata abaana wagaddewo enzigi zonna ez'abaana abakwate e Uganda. Jenny bannayuganda temulina kwerabira mbajjukiza Mwami Nsereko ye yaleeta etteeka erya Computer Misuse Act etteeka eryo ne liyisibwa mu paalamenti. Abantu bano abatiisatiisa Hajjat abamu n'abatiisatiisa abamu kuba airinga programs za Hajjat bakozesa social media okutiisatiisa abantu. Mwami Nsereko bwe yajja wano ku Ngadesha mukyazizza namusaba abeera omuyima nga bwe yali omuyima w'etteeka eryo. Nze zabike namusaba ne mugamba lwaki takulemberamu campaign eyimiriza omukyala nakanguubi okubanga akulembera kye bayita cyberbullying, kye bayita okuwemula n'okuvuma n'okutyobola character defamation, cyberbullying, inciting violence and assault. Emisango mingi nnyo bwe mbanji bazeemu. Mwami Nsereko question eyo teyagiddamu naye temwerabira abaana abali ku social media abamu baze ku social media ne boogera ebigambo ng'ebivumaganya omukulembeze w'eggwanga oba ebivumaganya abantu ab'enjawulo basibiddwa bali mu makomera. Mwami Nsereko ye yaleeta etteeka eryo era n'agenda ku poliisi n'awawaabira abantu abamu abali ku social media nga bwe baalinga bamuvuma era abamu batya n'okudda e Uganda nga balindiridde emisango.